Juu Kiswahili na kisungumza hata sahi. Isipokuwa bahati sijui maneno mengine ya Kiswahili. Finance bill. Finance bill? Finance bill ni ushuru. Kutokana na mahojiano hayo, ni wazi kuwa mengi yanahitajika kufanywa ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinatumika ipaswavyo. Swali ni je, utafika wakati ambapo Kiswahili kitatumika katika kufunza masomo yote katika shule zetu? Ni lugha ambayo inaweza kuleta ule umoja, utangamano na mshikamano wa taifa. Basi lugha hii ingepewa nafasi kubwa sana katika elimu, ingepewa nafasi kubwa sana katika taasisi za serikali. Sasa, wakati dunia inapoadhimisha siku ya Kiswahili, ni nini kinachohitajika ili kuhakikisha Kiswahili kinanawiri? Kuwe na ule ulazima wa kuweka somo hili kama lugha ya taifa na lugha rasmi katika nchi ya Kenya. Kuwe na ulazima wa kila mwanafunzi kusoma lugha hii na kujifunza lugha hii kote nchini. Ile mielekeo hasi miongoni mwa Wakenya wenyewe ndio ambayo inarudisha maendeleo ya Kiswahili nyuma. Baadhi ya Wakenya wengi ukiwaulizwa wanasema mimi sijui Kiswahili. Kwa hivyo iwapo tunataka utamaduni wetu usafirishwe, basi tuijenge lugha hii na kuikuza zaidi ili ichukue sura ya Mkenya ama sura ya Mwafrika katika ule umajumui wa Kiafrika. Tusingoje wazungu wale wa China washerekee zaidi, watu wa Marekani washerekee zaidi kuliko sisi. Wanasema charity begins at home. Inaanzia nyumbani. Umefanya nini? Umetenda kipi? Umekieneza vipi Kiswahili? Lugha yetu Kiswahili, silaha ya Afrika. Natamani kulala Kiswahili, kucheka Kiswahili, kuruka Kiswahili na hata kuburudisha zaidi ya Kiswahili. Ikiwa lugha tukufu na yenye kupendeza, tukipende Kiswahili na Kiswahili kitukuzwe. Naam, Waswahili husema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Nasi mila yetu ni lugha ya Kiswahili, hasa katika mawasiliano. Basi tuendelee kukikuza, kukizungumuza na kukipenda Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe. Jelis Aladi, runinga ya Channel 1. Kwa kweli mtazamaji, Kiswahili kitukuzwe. Na tukiendelea ni kwamba serikali imehimizwa kuwe na mbinu za kutambua mapema taaluma za watoto. Hatua hii itasaidia kuepuka utumizi wa muda na rasilimali nyingi shuleni na badala yake kuiga mfano wa ughaibuni. Zungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa vifaa vya kutambua taaluma mapema katika shule ya vulana Starehe jijini Nairobi, katibu mkuu wa shirikisho la talanta duniani Humphrey Obora alisema vifaa hivyo vina uwezo wa kutabiri mapema taaluma ya mtu aliye na umri kati miaka 20 hadi 30. This machine is a 3D optical sensing equipment. It is a camera just like these other cameras. In less than a minute, if it takes you a photo, it produces you with the signal paths between your body and the frontier of your brain. The frontier of the brain is divided left and right with a thin membrane upper and lower. Left upper side of the brain represents science. Right upper side of the brain we call the human volcanic brain. Kifaa hicho kinachogharimu dola 250,000 kina umbo la kamera na kitatolewa kwa shule ya vulana Starehe kuwasaidia wanafunzi kujua taaluma zao mapema na kupunguza gharama kusomea taaluma tofauti. Hata hivyo, Obora alisema shirikisho hilo litafadhili ununuzi wa vifaa vya kutosha vitakavyosaidia vijana wengi ambao wengi wao hawana ajira. We are thinking ancient. We have to change. If we evaluated the natural values of this person, if we evaluated the experiential credits, both life and work, we will find such a person already having, say, 130 credits. Only 20 credits to go, which we give them as a project to do in their establishment. Hence, they can attain degrees based on their experience. Baadhi ya wafadhili wanasema walinufaika na kifaa hicho na wanajivunia matunda yake. The world in the chaos that it is, Africa is really the last hope. It's a young continent, you know, in this modern age of technology. And it is offering so much for the environment, so much for community, so much for creativity, and so much culture
that we are only now beginning to find out the richness of. Out here that can predict the pathways, the time, and even tell who is going to be the leader, who is going to be the cleaner, who is going to be this. So it is real. Kasichana Masha nikiripotia KBC Channel 1. Baadhi ya walioteuliwa kwa nyadhifa za makatibu waandamizi wanatafakari kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ulioharamisha uteuzi huo. Sunya Ore ambaye alikuwa ameteuliwa katika Wizara ya Maji amesema kwamba tume ya utumishi wa umma ilizingatia taratibu zilizowekwa kwa habari hizo na nyingine ni katika mizani ya haki. Makatibu waandamizi wateule walioathirika na uamuzi wa mahakama kuu siku ya Jumatatu uliotaja uteuzi wao kinyume cha katiba sasa wanataka uamuzi huo kubatilishwa. We are no longer in the petition we are interested parties, but now here we are petitioners. We are appealing as petitioners because our rights as Kenyans have been infringed, have been stepped on. Walitetea nyadhifa hizo wakisema zitaimarisha utoaji huduma kwa umma. First is to bring efficiency within government in terms of consolidating information, further analysis, second layer of analysis for the cabinet secretary to monitor and make decisions based on information. Kwingineko, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amehimiza mahakama kumondolea mashtaka uhalifu kupitia stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani siku ya Alhamisi. Owino alisema kuwa hakuna shahidi yoyote upande wa mashtaka akiwemo mwathiri wa DJ Evolve amethibitisha kuwa alikuwa na bunduki yake siku kisa hicho kilitokea mwaka 2020. Haya yanajiri wiki mbili baada ya Felix Orindal maarufu DJ Evolve kuambia mahakama kuu ya Milimani kuwa hakumuona aliyempiga risasi. Kwingineko, mahakama Makadara imehimizwa kupuuzilia mbali ombi la kuondoa kesi dhidi ya Mohamed Ahmed Abdi anayeshtakiwa kwa kutishia maisha na udanganyifu. That he intends to withdraw the matter, that the reason being that the matter does not have enough evidence. Your Honor, if you can remember very well, this matter came before you after it had been approved by the prosecution. Mlalamishi kupitia wakili wake alihimiza mahakama hiyo kumwagiza mkurugenzi wa mashtaka ya umma Joseph Riungu kufika mahakamani kwa wasilishaji ombi la kuondoa kesi hiyo. Yes, and in between, Your Honor, this chief yesterday, when we came in the next mentioned date, there was a letter to withdraw the case. Hata hivyo, maafisa wanaochunguza kesi hiyo walijitenga na ombi hilo. You are not aware of it. We are just let that issue report. Hakimu mkuu mkazi Masi Malingwa anatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kumsikiliza Riungu. This letter was written when I was on leave, so I'll need time to look at it first. So what is the status? Will you be consolidating before withdrawal or do we... Wakati huo mahakama kuu imesitisha ujenzi wa taasisi moja elimu kwenye kipande cha ardhi ya ekari 10 kinachodaiwa kunyakuliwa kutoka kwa mjane. Jaji Millicent Odeni alisitisha ujenzi huo hadi pale kesi iliyowasilishwa na Daula Mohamed Omar itasikizwa na kuamuliwa. Kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa mnamo tarehe 26 mwezi Septemba mwaka huu. Iliyokuwa kamati tekelezi ya kitaifa kuhusu mpango wa nyumba 10 imesema ukosefu wa uwazi kutoka kwa vitengo vya usalama katika kaunti ya Kilifi ulichangia kwenye maafa ya Shakahola ambapo watu 338 wameripotiwa kufariki. Wanachama wa kamati hiyo waliofika mbele ya kamati ya Seneti inayochunguza matukio ya Shakahola walisema juhudi zao zilidunishwa huku ufisadi ukitumiwa kukinga visa vya uhalifu vya mhubiri Paul Mackenzie kwenye msitu wa Shakahola. How established by us the law. My question, Chairman, also as you try to inquire these things, if it is serviced on the minutes of the County Security Committee and the Intelligence Committee, what sort of follow-up was there? How was it concluded? You are seated as a chairman of County Security and Intelligence Committee. An issue of people have died mysteriously somewhere
question here, what follows after that, must have the answers to what you are looking for. Huku familia zaidi zikiendelea kukumbatia matumizi ya nepi za kisasa ambazo ni rahisi kutumiwa na watoto, mtindo huo hata hivyo umekuwa na athari kubwa kwa mazingira. Nepi hizo zinasababisha uharibifu mkubwa wa mazingira kwani hutupwa kiholela, na sasa halmashauri ya utunzi wa mazingira NEMA inashinikiza utekelezaji kikamilifu wa sheria ya kudhibiti utupaji taka ya mwaka 2022. Sheria hiyo inawahimiza watengenezaji nepi za kisasa ambazo hutumiwa mara moja tu kuweka mikakati mwafaka kuhusu jinsi ya kuzitupa baada ya kutumika. Mchana kakomacho, usiku kalali. Unapozungumza na kina mama kuhusu uvumbuzi wa nepi za kisasa, bila shaka watakuelezea ni ubunifu muhimu kuwahi kutekelezwa duniani. Kauli hii inakaririwa na Purity Musyoka, mama wa mtoto mmoja kutoka mtaani Komarok hapa Nairobi. Natumia diapers 7. That is the minimum. Meaning that there are days that I use extra ya hizo 7. Alafu unaona comparing the current economy na ya kitambo, saizi inakuwa ngumu sana because right now a packet of diapers, it's going for 1,000 bob. And this packet has 42 pieces. So in a day, in a week, you're going to use the whole packet. Na pia utapata kuna siku ambazo pia ile packet imeshaisha and you have no money to go. Mama huyu mwenye mtoto wa umri wa miezi 3 anasema nepi hizi zimekuwa muhimu sana kwake kwani zimepelekea yeye kutofua kila mara. Wenye tunaishi kwa estate, it is going to be tough because pale takataka inaokotwa once in a week. Unaona? So ile yenye alafu unazidump, unazieka kwa garbage can. Unazieka pale mpaka ile siku ya takataka, ile siku ambayo zitakuja kuokotwa. Ambazo nimetumia hiyo wiki zote zina dispose once. Alafu let's see, there are other people still using the same number, hiyo ya 7. So unaona hizi zinaharibu sana mazingira. Ingawa matumizi ya nepi hizi za mara moja zinapata umaarufu na kushabikiwa na kina mama, wahifadhi wa mazingira sasa wanahofia madhara yake katika mazingira. We had bins that were metallic and the collectors would come twice a week. And so you had a chance to separate your waste. If possible, this week you can give them this kind of waste, then the next week you can give them this kind of waste. But as time has continued, you're just given a polythene paper, a polythene bag, and then they come only once a week. You have to put all your garbage there. So the separation bit is not common. Then again, you find in some households, we have more than one kid. The kind of waste that is being produced is also very high, and because the collectors don't mind the amount of waste, so we just back all of them together and we just give them anyway. We are paying, so we just give them all of it. So more often than not, it will end up in the dumping sites. Kwa sasa utupaji wa nepi hizi ambazo tayari zimetumika hauna mkakati mwafaka, hatua ambayo sasa imesababisha mrundiko wa nepi hizi hasa katika maeneo ya kutupia taka na hata katika vyanzo vya maji. More than 75% ends up in the dumping site. Very few people use the pit latrine, and if you go to some of these low-income areas, we have some plots and we have several households in one plot. So if maybe every household has 2 kids and they're all throwing it in the pit latrine, then you can imagine. In fact, there were some landlords and landladies who were complaining that this is too much, and they gave some restriction. I find you dumping this thing in the toilet and you're out of my plot. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la uhifadhi mazingira UNEP linadokeza kuwa takriban nepi milioni 250 za kisasa ambazo haziwezi kutumika tena hutupwa kila siku kote duniani. Kutokana na malighafi inayotumika kutengeneza nepi hizi ambayo huchukua muda mrefu kuoza na madhara yake kusalia katika mazingira, washikadau sasa wanapendekeza watengenezaji wa nepi hizi kutafuta mbinu mbadala. Let them come in and take them back. I'm sure they will get enough things that they can recycle because they have plastics and then they have the absorbable part, so they can reuse that. To the waste management regulations, every generator of waste is supposed to make sure that their waste is appropriately managed according to the law.
And this product provides a lot of convenience for young mothers. And maybe the alternative to these disposable or single-use diapers would be the biodegradable diapers. Ili kupunguza madhara ya nepi hizi katika mazingira, washikadau sasa wanapendekeza watengenezaji wa nepi hizi kuwajibikia madhara yake. In general, the waste that we generate is 60% organic, 30% recyclable. That includes paper, plastic, glass, aluminium. And then the remaining 10% is the non-recyclable waste, where diapers are part of it. And this is the waste that we find in our landfills because it is of no economic value and no one is out to recover that. Complaints on blockage of drainage channels or sewer lines as a result of accumulation of diapers are common. Even the ones that do not reach the authority, you hear such complaints from the estates. So this is a common problem. Yes, and it can only be addressed whereby people take responsibility of the diapers and dispose them appropriately. Nikiripotia KBC Channel 1, mimi ni Zainab Said. Na shukran sana Zainab Said kwa kutuandalia makala hayo murwa kabisa. Na tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba wasichana hapa nchini wamehimizwa kuzungumzia waziwazi masuala yanayowahusu ili kuwasaidia watunzi wa sera kuratibu sera zitakazosaidia kuboresha maisha yao. Mashirika ya kutetea haki za wasichana yanasisitiza wakati umewadia wa kuwashirikisha katika utoaji maamuzi kuhusu masuala yanayowahusu. Shirika la kutetea haki za wasichana duniani la She is the First limeshirikiana na mashirika mbalimbali pamoja na viongozi mashinani kuwaelimisha wasichana jinsi ya kujieleza wakiwa nyumbani, shuleni na katika jamii. Zaidi ya wasichana 8,000 watahamasishwa na kushauriwa kupitia mradi huo. Watetezi wa haki za wasichana wamesema ipo haja kuwezesha kifedha mashirika hayo ili kuzindua mazingira yatakayowawezesha wasichana kunawiri na kudumisha usawa wa kijinsia. Mkurugenzi wa mipango wa shirika hilo Kate Kiama alikariri kuwa wasichana wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kutatuliwa kwa haraka kwa kutilia maanani hisia zao. Our goal this year is to train practitioners on how to center girls in their program. Specifically, grassroots women-led organizations are the best bet to reaching the most marginalized girls. I think if you say it for yourself, then that even makes more impact because people know this is something that you are living and it's not from like what other people think, but this is your reality and this is how you would need help. You cannot just come to a community and tell them this is what you need to do instead of finding out what they really need. Meneja mkuu wa mipango wa shirika hilo Sesi Ariazi alisema watasaidia mashirika ya mashinani kuzindua sera mwafaka za kumwezesha mtoto msichana. So She's the First through our partner programs works with more than 8,000 girls a year. But our partner programs are really the ones that find the girls in their communities. So we work directly with community organizations. They choose the girls that really align with their vision, that with the needs that they have identified in such communities. Mashirika hayo yamehimizwa kuwaangazia zaidi watoto wasichana na kubuni mbinu za kuwasaidia. Mashirika zinazotetea haki za wasichana zimekongamana ili kutafuta suluhisho za shida zinazowakumba watoto wa kike. Teresa Mutai nikiripotia KBC Channel 1. Shukran sana Teresa kwa taarifa hiyo. Na tukielekea kule China ni kwamba katika makala yetu ya Ifahamu China, leo hii tunaangazia jinsi wakazi wa China wanatumia teknolojia za kisasa kuzalisha maua na vilevile kuimarisha uchumi. Tazama. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng.
Mkoa unaojiendesha wa Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China, umebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi ikiwemo maua, na wakazi wa huko wanabadili kuchanua kwa maua kuwa biashara maarufu kuchochea ufufukaji wa huko. Mwezi Mei, maua katika rangi angavu za njano, nyekundu, pinki na nyeupe yanachanua katika kaunti ya Yining, wilaya ya Ili, na kuvutia wageni wengi. Miaka michache iliyopita, eneo hilo ilikuwa ni ardhi kame. Kutokana na juhudi za serikali ya huko za kuboresha ubora wa udongo na kuweka vifaa vya mwagiliaji, limebadilika na kuwa ukanda wa majaribio ya maendeleo ambako zaidi ya aina 10 za maua na zaidi ya ekari 1330 za miti ya matunda na miti shamba ya Kichina inalimwa. Kama moja ya maeneo ya uzalishaji wa maua ya lavender na safflower, Xinjiang pia inazalisha mawaridi pori ya ubora wa juu na maua ya marigold, na hii inatokana na hali joto maalum na ubora wa udongo ambavyo vinatoa mazingira ya kipekee ya kilimo na maua na mimea. Wakulima wameshuhudia ongezeko la kipato katika kaunti kame inayolimwa mawaridi mkoani Xinjiang kutokana na kupanuliwa hatua kwa hatua kwa mnyororo wa sekta ya maua. Kaunti ya Yutian iliyoko nje ya kusini ya Taklamagan, jangwa kubwa nchini China, ina rasilimali ya kipekee ya mwanga na joto na kuifanya kufaa zaidi katika kilimo cha mawaridi. Katika eneo la shamba, karibu ekari 450 za mawaridi yamechanua, na wafanyakazi wanashughulikia kuchuma maua makavu ya mawaridi. Kutokana na hali ya hewa kavu na ya joto, mawaridi makavu yanahitaji kupoozwa katika mahala ya baridi ili kuyatunza kabla ya kupelekwa katika kiwanda cha uchakataji ambako yatatumika kutengeneza bidhaa mbalimbali za mawaridi kama maji ya mawaridi, mafuta na jemu. Wakati sekta hiyo ikikua, maua yamekuwa kichocheo kikubwa cha juhudi za ufufukaji za vijijini katika miongo iliyopita, na kuvutia wanakijiji zaidi kujiunga katika kazi hiyo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, mwaka 2022, eneo la kilimo cha mawaridi katika kata ya Hotan, kaunti ya Yutian, ilifikia ekari 3,700 na jumla ya tani 8,900 za mawaridi zilivunwa na kuingiza yuan karibu milioni 350. Wakati eneo la kulima mawaridi likiendelezwa, pia kiwanda cha huko kinachozunguka eneo hilo kimeendelezwa na kuvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali za China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Basi mtazamaji, makala ya Ifahamu China yanatufikisha kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani, lakini kabla ya kuondoka ni kukukumbusha tu ya kwamba leo Kenya imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya Kiswahili, na ninatumai ya kwamba wewe mtazamaji popote pale ulipo leo hii umejipa changamoto na angalau kuzungumza kwa Kiswahili angalau sentensi moja kamilifu. Shukrani sana kwa kutazama. Kumbuka ya kwamba taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 1, hivyo basi endelea kutazama KBC Channel 1. Naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Brian Moraru. Kwa heri.
your goodness just carry me go. Do you think I look nice? Do you think am I beautiful? Like, should ask questions that really triggered me to really wonder, like, is my mom okay? The biggest mess that it created in me was identity crisis, where you don't know who you are, you don't know how you're supposed to behave. Yes, I know kuna a lot of parting spirit. Sometimes inakaa ni kama wase tu wame lose it. That caused me a lot of fear, and I realized that even in class, even in the outside world, I would have this sort of fear. I think maparo wengi washahata. Maparo wengi hawajakuwa there, walikuwa najua bora nimemlipia fee, ako fiti, na hawataki ku confront. Sing hallelujah, hallelujah, sing hallelujah, hallelujah. Easy way. I will never ever replace him. Never. You can just go back to where you came from and then come back when somebody else dies. You're not the only one who lost a father, right? Is Mama Pauline? No. Do you have to be that nasty? How much does she know? And why didn't anyone tell Nick? Who are we blackmailing? Don't walk with your face down, darling. As much as everyone is trying to put on a tough face right now. We are tough. Wiki hii kwenye Mkulima tuzungumzie kilimo kipya cha mnyama huyu konokono. Maji tumefanyia utafiti tukapata kwamba ni maji ambayo yanaweza tengeneza baadhi ya bidhaa ambazo hutengeneza ngozi, pia hufanya ngozi irembeke, na zaidi kabisa pia inatumika katika utibabu wa baadhi ya magonjwa yanayohusu ngozi. Jiunge nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1.